Мгм. Итак, друзья, ну что, всем привет, с вами канал Новиков Плейс, меня зовут Павел Новиков, и это уже второй стрим за сегодня по Hogwarts Legacy. Наконец-то мы ее нормально настроили, точнее я ее нормально настроил, нормально теперь можно поиграть, нормально будет стримить ее, не без фризов, без зависаний. Все, это уже такой четвертый стрим в общем по Хогвартсу, поехали. Так, а пока я врубаю лайкосик, подписочку, вот это вот все вот сделать, и вообще будет замечательно. Стрим будет просто наилучший. Так, а мы пока будем врубать все здесь. Так. Все, Хогвартс пошел. Все, запускаем. Отлично, полетели. Сейчас открою ваши комменты. Are you ready? Та-та-та-та. Так, да. Все, стрим пошел. Отлично. Сейчас я вам разрешение подтяну. Все нормально будет. Не беспокойтесь. Так. Че это такое? Так, сейчас вам экран подгоним по размеру. Всё, нормально. Так. Надо как-то сесть мне поудобнее. Блин, когда ж мне кто-нибудь задонатит на стул? На стул поломанный до ужаса вообще. А на новый пока не по бюджету. Опять 4К, да что ж такое-то, я же не... Сейчас стоять. Второй раз за день включаю, блин, этот Хогвартс, и второй раз за день забываю заранее поменять разрешение рабочего стола, потому что в Хогвартсе, конечно, если не поменять рабочий стол, то разрешение не поменяется, потому что в Хогвартсе разрешение меняется только через изменение рабочего, мать его, стола. Бред полнейший, бомбит безумно от этого, ну да ладно. Так. Запускаем еще раз. Я же так люблю это делать. Все. А я думаю, что экран поплыл, что-то как-то не по размеру. Думаю, что-то не то, не должно быть такого. Вот оно что, понятно. Полетели. Вот тут еще загрузка с шейдерами. Блин, эту игру как будто делали какие-то, я не знаю, индусы на аутсорсе за пару баксов в день. Ну, в плане вот этого оптимизацию этой игры делали. Вот, что я не знаю, кто это делал. Шейдеры. Вот это кто вообще? Что? Так. Продолжить. Полетели. Так, а на чем мы с вами остановились? Мы пробежали к этой девчонке It is задание. good to see you, my friend. Здорово, друг. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't Перчатки mind my такие asking, необычные. why were they looking for you? Ничего тебе не скажу. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so это- intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never конечно, forget спас. watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks.
both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Что ты хочешь делать? Так, это может быть опасно. Конечно, это может быть опасно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen and find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Нати, Be я тебя on не your знаю, guard. ты кто? Вы увиделись, что там? Rebellion. Кто такая? Your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Что там за движуха? Ну-ка. Девушка из Уганды. Где? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. О, сундук, давай ограбим. Чисто. Мы тебе поможем. Мы заберем тебе все и дадим тебе часть. Так, тут замок. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Ну да, Arm. да, да, реально. А что это там такое вообще? Ну-ка, а что это там такое? Кто это там такой вообще? Кто это там такой тут? Да как тут бить-то я забыл? Levioso! Accio! Cursed fiends.
Так, кто-то там просил помощи. Пойдем посмотрим, что надо кому-то. Ну там кто-то просил помощи, пойдемте посмотрим. They must have come this way. Think! Что такое? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Это ты зря. Это ты зря. You'll regret crossing. Давай, гасим. Чё, на бабушек нападать думал? Попутал. Опачки. I'll watch the light go out of your eyes. Дуэлянтка какая-то. Ну иди сюда. Так, в разделе коллекции вашего враговодства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимости к определенным заклинаниям, да? А как? Где это посмотреть? С коллекции. Где это посмотреть-то? Рукоятки, характеристики, враги. Так, дуэлянты. Так, будучи одним из самых быстрых членов банды Руквуда, эти ведьмы способны удивить своих противников тактикой ведения боя спина к спине. Ага. Их взрывное заклинание возможно блокировать. Если прерывать эту атаку, режущего заклинания начинают кружить. Они начинают кружиться, терять контроль и могут невольно атаковать одного из членов. О, прикольно. Из членов своей банды. I'm not going anywhere with you. Tell Rookwood to find me himself. Incendio. You're going to regret that. Incendio. You're only delaying the inevitable. Accio. Will you? I know you're calm enough. Release me. No. Incendio. Ебой. Другое дело. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. Да, And so реально close недалеко to от Хогвартса. Hogwarts. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my Sure. interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm Hogwarts studying учился. some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. У слизеринцам офигеть. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings.
I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio! I'm curious about these pyres. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Beard, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed, I shall return to the safety of my notes and books. Прикольно, прикольно. Так, пойдемте-ка этих бандитов немножечко консанем. Так. Хотя по-хорошему мне пойти эти уроки проходить в школе. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Блин, прикольно. Potato! Stupid! Ugh. Shame you're so foul. Не, ну так-то он быстро бежит. Прям еще бахнем паучков. Potato! Leviosa! Incendio! Accio! Есть. Так, валим дальше. Revelio!
Так, чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, который он хранит в своем тайном убежище. Ага, а повадка при чем тут? А, типа его... Это его база. Окей. О, что такое? Что за перышко? А, это эти тайники Мерлина. Прикольно. What do you have in store for me this time? Ну-ка. Incendio! И все. Еще не все. А где еще? I should investigate. Revelio! Revelio! Accio! Incendio! Бедный песик. Так, это козел. Revelio! Где-то вот еще одна штука, это мерлинская должна быть, не? Incendio! Я даже хз. Levioso! Accio! Lumos! Не, вот раз, два, три, четыре, все четыре. Ай, я с ним. Непонятно, что там делать. Past the ruins. On the right track. Not my fault you're a deadly great spider. Не, ну реально. Что виноват, что ты смертоносный огромный паук? An encampment. This Каждая must эта be штука it. выглядит как-то немножко странно, ну да ладно. Давайте-ка сохранимся, давайте-ка сохранимся. Looks as if there's more than one way to enter.
Khan will regret not joining us. He doesn't come round now. We made even more of an example. We should have killed that traitor arm when we took his cards. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Так, как бы мне, что бы с ними сделать? Так, удерживай дух в воздухе и... Гибридный болт для арбалета снайпера сторонников раннера. Always on the list. Levioso. You don't believe you can defeat Что за фризы? Тихо, 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 тихо. Что за фризы? Остановись. Стоять. DLSS. Так, а четкость-то куда-то исчезает каждый раз. Что за дела? Ну-ка, завязывай. Это комар не может быть. О, комар. А я думаю, что у меня ухо зачесалось. Меня укусил комар. Офигеть. Ладно. Accio. Incendio. How many of you are there? Oh, you Accio. Incendio. У вас так много, вас же было меньше. Levioso. Accio. Incendio. Up for a bit of dying, are we? come here, you. Ну вы там чё, где? Accio. Select your test. Levioso. I've been fighting since before you were born. Не. Блин, я еще ни разу не нападал на какие-то здания, всякое такое. Какие-то базы. Так, а что-то как-то их много, их там 4 же было. Так, а как это вообще вот так вот работает? Looks as if there's more than one way to enter. Давайте попробуем по-другому. How many of you are there? Such arrogance. Как-то сзади я их могу обезвредить или нет, мне вот интересно. По-любому же как-то можно со спины ударить. Что-то их прям много-много резко стало. Это не очень хорошо. He doesn't come round now. He'll be made even more of an example. Так, вы мне что-то говорили о другом входе, что-то я его в упор вообще не вижу, это другой вход. Ну не вы, этот персонаж мой. Somebody there? Hello? Неплохо. I know what that means. Merlin trial.
area's still clear. If anybody cares. Huh? Who is it? Так, ну что ж, попробуем. А я вот что-то не догоняю. А как-то, что-то как-то вообще что? Yes. You won't stop me. Leviosa. Accio. Incendio. Leviosa. Не, убивай меня, убивай. Не, что-то... Не, убивай. Давай. Убивай. Didn't have to end this way. Reveling, how many of you are there? One less human to worry about. Quite an enchantment. The cards will turn into one. Sword. Over here. Блин, опять уже понятно, боевки. Accio. Leviosa. Incendio. Accio. Leviosa. Enjoy suffering, do you? Wait a minute. Accio. Really, it is. Incendio. Leviosa. You won't get away with that. Leviosa. Accio. Ой-ой-ой. Incendio. Это вас многовато. О, я жив. Leviosa. Pity. Accio. Kill spells glance off of me. Not enough of this. Давай, умирай. Идиотское автосохранение сохранило меня вообще не там, где надо. Так, авто. Так, теперь что? Как? В смысле? Looks as if there's more than one way to enter. Revelio. How many of you are there? You will regret coming here. You look tired. А в смысле не один вход? Accio. You can't Incendio. I've been fighting since before you were born. Leviosa. Easily diverted. Чё? Leviosa. Incendio. Was that your best? А вот это вот вообще охуительно просто. Вообще, блядь. О, бомбит. Оптимизация вообще игры. Блин, как меня бомбит. Incendio.
for me. Levioso. Accio. Incendio. Yes. You won't stop me. You'll spill the chance off of me. Levioso. Not quite. Levioso. Accio. Incendio. Accio. You're acrobatic. Levioso. Incendio. Up for a bit of dying, are we? What now? Accio. You can't stop me. Levioso. Incendio. I've been fighting since before you were born. Levioso. Ой, я ж забыл, что у меня контратака есть. Вообще забыл об этом. Someone there? Levioso. Accio. Есть. Уф. Па-па-па. Так, что там? Вводите снайпер с использованием заклинания остолбеней. У меня нет, блядь, остолбеней. В смысле? Enjoy suffering, do you? If only Redrock were here to see this. Ты где, чувачок? Ты где? А он где? Не понял. Серьезно? An intruder! Levioso. Accio. Incendio. That was quite something. Yes. Now, to free Arn's cards. Revelio. База какая-то, да смотри-ка. Accio. Что надо-то? Непонятно. Revelio. Так, ладно, пойдемте. А, какие-то шары сюда надо. Чё? Где? Где их брать? Так, но у меня метлы нету. Как я это все вообще делать-то буду? Не делаю это. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Levioso. Incendio.
Сюда надо что-то вставить. Revelio. В смысле заполнены? Тик-тик-тик, что продать-то, а? Что продать-то? Ой, точнее разобрать. Блин, как мало места, слушайте. А, здание Мерлина надо проходить. Вот для чего здание Мерлина. Revelio. Ну ладно. О, а вот и шары. Все, погнали. Так. Accio. Давай, шарики. Катитесь. Давай. Давай. Оп. Levioso. Accio. Все? Revelio. Да, погоди-ка, а там что-то тоже есть. Levioso. Accio. Revelio. И тут шары, да ладно. Ого, что за база такая? Так, где... А, вот они. Levioso. Accio. Revelio. Так, ну ладно, вот тут еще одна точка. Хер с ней. Где для нее шары брать? Вы видите, я не вижу. Не, реально, а где? Вот сюда мне как вставлять? Levioso. Accio. Revelio. А, да ладно. Levioso. Accio. Incendio. Да ладно. Accio. Фига себе они их тут прячут. Где это? These Merlin trials won't get the best of you. Бой. Так, ну что ж. It's like a place right out of a storybook.
Тут ты, парень, чертовски прав. Так, ладно, надо уроки проходить. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. В смысле? On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Чудесно. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Show you my ways. Ужасно. О, прикольно. Прикольно. О, чего это шар? Ну-ка. Выдающийся школьный плащ. Слушайте, а чё? Я его служил. А где я его взял? Султан Сулейман, мать вашу. Ну а чё? Школьный плащ. Выдающийся. Прикольно. Давайте, я где-то его подобрал, да, видимо? Мне нравится. Даже наряд не буду менять. Ну-ка. Не, штаны-то лучше надень. Так. Рукоять. Ого, сколько рукоятей, да ладно. Прикольно. Так, мне все равно пока вот это больше всех нравится. Так, все, сейчас как все продадим. Счастье. Так. Hello, sir. What do you sell here?
Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking travelling vendors, and now business is suffering everywhere. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. Which means he's free to do what he wants down in Coral Ruins. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you with today? Aren't you the student who ran all those goblin loyalists off? I can't tell you what a relief that was to everyone in Lower Hogsfield. I'll have no trouble selling this. Thank you. Да-да-да. Султан Сулейман. I hope to see you again sometime. Так. Wonder who lives here. Интересно, кто тут живет? Пойдемте-ка взломаем его дом. Въезжаешь. Напиши, как это будешь подходить. Так. Здесь реально живет. Пойдемте-ка вломимся к нему хату ночью и проверим. О. Здорово. Я в сундуке пороюсь. Не против? Ты не против. Здорово, пацан. Смотри, что умеешь. Incendio. Revelio. Ой, что такое? Accio. Levioso. Incendio. Revelio. О, бабки. Ну-ка. Был ваш стол наш. Ну вы это там это. Живите там, все хорошо, а я пошел. Чисто залетел. Revelio. Так, ну все, погнали дальше. Надо в школу. Леха посоветовал, что надо в школу. Так, испытание Мерлина, смотрите, какое-то не пройдено. А что там надо было делать? А, сферы какие-то, я так не догнал, что там сделать. Ну ладно. О, а погнали-ка вот в эту астробляньбию угоняем. Посмотрим, что там она потеряла.
Как бы дверь открыть. Погнали дальше. Найдите... Так, нырните в Черное озеро и найдите астролябию. Grace, what was it you needed my help with? I was hoping you could dive Это down. я помню, это я все помню. Не надо. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Да, попутно. Так, я нашел какую-то мантию для этого, но это не то. А это что такое? Так, привет, ладно, I should let Grace know that I found her family astrolabe. так, все нашли, да? Отлично. Так, а это все точки или еще что-то? А нет, смотрите, ну там еще что-то запустил. Еще что-то есть. Нет, так-то вообще неплохо выглядит. Так, это все или еще что-то есть? Или все? Ну да, это точно. Давай, бегу. О, что такое? Явочный сок. Здорово, кто такой? Так. А ну-ка. Мне говорили, это можно будет восстановить. Ну-ка. Repairer. Вираж. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да, просто так нет. Я оставлю себе. Так, да, держи. Бабок так нормально. I did. I hope it makes your father happy. It will.
I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly... Где что-нибудь мне? Нет? Ладно. Понятно, сейчас с тобой все понятно. Не, ну карта, в принципе, приличная. Так. Что такое? А, это господи. Это как приличная. For finding treasure. О чем я так мечтал. Так, сейчас секунду. Пойдемте дальше. Revelio. Так, где-то слева колокольчик. Что я не вижу. Я должен увидеть. Прикольно. Травология. Этот предмет мы знаем. Well, that's very kind of you. I know I'm a bit of a lost cause on a broom. You probably just haven't found the right broom yet. You're very kind, both of you. Really though, I'm sure I'll be fine. I'm sure Kagawa would spend extra time with you. Yes, she can sound quite stern sometimes, but she's actually got a good heart when it comes to flying. Well, I can't say no to you then, can I? There's just one problem. What's that? Who said you were any good at flying? Speaking of astronomy, I'm surprised you're not fixated on Venus. The amount of time you spend talking about to meet the car. Madam Kagawa's getting a bit of an easy run of things, isn't she? What with Quidditch being cancelled. I'm convinced that behind her rather stodgy exterior, Professor Weasley's had some rather marvellous adventures. In my opinion, divination is a load of rubbish. Professor Anai seems so logical. I don't understand how she believes the things she teaches. I enjoy divination, but when is Professor Anai going to tell us more about Africa? I've learned enough about ornithomancy to last me a lifetime. I want to hear about the Serengeti. It's so much better when it gets dark earlier. I'd spend all night in that astronomy tower if they'd let me. How can you not be absolutely fascinated with the stars? I should let Shah adopt me.
it's clear Ronan would have preferred a life in the theatre. If I had to pick a favourite professor, I'd choose garlic. Underneath that Если chip лучше всех persona lies a честного. brilliant herbological mind. Wouldn't be surprised if Professor Binns bored himself to death with one of his history lectures. Everyone knows you can't conjure food. Haven't you heard of Garrett's law? Human transfiguration is dangerous. Charlotte Morrison had to go to the hospital wing last year. Got stuck with fox ears. Improvement, I thought. The most I've ever been able to conjure was a single quill. Not sure I'll ever master that one. Transfiguration has always come easily to me. I suppose some minds are more suited to it than others. Do you think it's painful to be in a half-transfigured state? Showing off is a muggle trait. You don't see that sort of thing. I don't know what. Ого, прикольно. I haven't slept in days. Revelio. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелье самой школы. Ого. Прикольно. What do you mean you won't be coming home for the holidays? Darling Aunt Philomena has come all the way from Guernsey! Well, the joke is on you, because now you won't be getting any of her goose and gooseberry pie! Ha! Revelio. Прикольно. Revelio. Все, что, начнем задание? Погнали. Уля-ля. Сколько я видел картинок. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. А сколько косплеев я видел с ней. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil!
The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Я ж забыл. Тут I'm же можно very всё sorry восстановить. about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can... I wonder if hippogriffs like knotgrass. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Professor Most Fig? strange. О, халявные растения. Так, дорогая профессор Чеснок, как мило, как это Леонора Эверли пишет. Как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что магу обожают эти душистые ягоды. Чтобы вы не выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. А Ленора в вас души не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Я хер пойми, кто это вообще. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. А чё с ним? Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy. Так, все понятно. Погнали. Хотя подождите-ка. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Так, Батьян. 10 минут. Это, конечно, вот... Конечно, да. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Now remember, a wand is not a trowel. Серьезно? Удобрение? Удобрение можно? Блин, это реально мобилка какая-то. Забавно. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Намекает, как бы, сажайте вечером, как мобилка, а потом было. Что их забирать? Ты чё там будешь? Hello.
Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Серьезно. Так, где же ТРУБ? А, вот оно что. Значит, круговую. Так, капусту. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio! Забавно. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Я выключу звук. О. Там 5 минут. Эх, это лучшая мобилка, что я играл. Посади растение и жди 10 минут, вкинь донат. Времени станет в 2 раза меньше. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students.
relishing their new pots only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as for... Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. Так, я не понял, я же занятие посетил. Where did you get your dragon hide gloves? I saw you handling that snuggle off in herbology. You know my gloves went mysteriously missing. As a mother-born, I never expected to come face to face with a man eating cabbage. Can you eat a Chinese chomping cabbage? Not that I'm going to find out, mind you. I'll trade you Реально, капусту можно это есть? For a puffer pot. Do you think Elizabeth would like a fanged geranium? Revelio. And terrifying. A bit like her. А, это да. Так, фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Это да, это да. Так. Как запулить? Можно? Эх, жаль. Accio. Levioso. Incendio. Так, я понял. Ой. Так, что у нас по заданиям-то? Помогите незнакомке. Так, а я ж только что был на зелье варенья, нет? А, не, я был на чем-то... Не на зелье варенья. Варенье. А, короче, вы поняли. Revelio. О, ну-ка. Так, статуя Грегори Льстивского. Эта статуя изображает... Да пофигу. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен... Да, все, что у меня язык уже заплетается. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им этот зелье, является их лучшим другом. Нормально, нормально. Чисто на сделке ездит этим зельем. Ну-ка. О, а вот эти штуки я много раз встречал, прикольно. Там рука оттуда вылезает. Ну, я видел, как рыцари тащил одному, когда тот что-то там что-то там. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Булак мутный. Oh, there was something else too. A dash of powdered bat spleen, I think. Прикольно. Ты завязывай. Не надо. А, тут ну-ка, куда тут идет? А в центральный зал? Так, очки для защиты от солнца. Ну-ка, что затестим. Блин, надо поскорее уже открыть заклинание, взламывать все, что возможно. То я уже замков, наверное, 20 видел за сегодня. Так, что сохраняться, наверное? Поиграли, пока хватит.
Так, ладно, друзья, будем заканчивать. Все, как обычно, лайкосик, подписочку делаем, вот это все хорошее. Комментарии пишем, все читаю, на все отвечаю. И, как обычно, с вами был Новиков Плейс, канал Новиков Плейс. Меня зовут Павел Новиков. До скорой встречи, приходите на следующие стримы, буду рад видеть. Все, пока-пока, друзья, я пошел отдыхать, все уже.